ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের মধ্যে চলা সংঘর্ষ থামার কোনো লক্ষণই নেই। উপরন্তু মধ্যপ্রাচ্যের এই দুই শক্তির সংঘর্ষে এবার সরাসরি জড়িয়ে পড়েছে আমেরিকাও। ইরানের 3টি পরমাণু কেন্দ্রে সেখানে হামলা চালানো হয়েছে আমেরিকার তরফে। এদিকে আমেরিকার এই হামলার পর সব রকমের পাল্টা প্রত্যাঘাতের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরান। এই পরিস্থিতিতে আর নিজেদের বাড়িকে নিরাপদ বলে মনে করছেন না ইসরায়েলের তেল আভিভের বাসিন্দাদের একাংশ। তাই তারা আশ্রয় নিয়েছেন একটি 4তলা মলের পার্কিং লটে। এই পার্কিং লটে এখন তারা আর কোনো গাড়িকে দাঁড়াতে দিচ্ছেন না। সেখানে ছোট ছোট তাঁবু তৈরি করা হয়েছে, আর সেই তাঁবুতেই থাকছেন এই সাধারণ মানুষজন। মাটির অনেকটাই নিচে হওয়ায় এই পার্কিং লট অনেকটাই নিরাপদ বলে মনে করছেন তারা। কারণ ইরানের পরমাণু কেন্দ্রগুলিতে হামলার পর কিন্তু ইসরায়েলে হামলার ঝাঁজ অনেকটাই বাড়াবে ইরান, সেটাই মনে করছেন তেল আভিভের সাধারণ মানুষ। এই পার্কিং লটই এখন তাদের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আস্তানা। এই মলটি সেখানে কিন্তু তেল আভিভের কাছেই রয়েছে। এই মলের পার্কিং লটে সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন 100-রও বেশি মানুষ। তেল আভিভের বাড়িগুলিতে আলাদা করে বোমা বা মিসাইল হামলা থেকে বাঁচার কোনো বাংকার নেই, তাই এই পার্কিং লটকেই তারা থাকার জন্য এই মুহূর্তে বেছে নিয়েছেন। আয়ান পুষ্কান, তিনি তেল আভিভের বাসিন্দা, কি বলছেন শোনাবো। Because of the situation, we're being bombed by Iran, so it's kind of scary. Although we have a shelter in our home, but it kind of feels not safe enough, so we prefer to be here, basically. Much safer. Yeah, it's, you know, it's 4 stories underground, so and it's like an atomic shelter or something, and you've got all the facilities here, so it's much nicer than being at our like small shelter at home. মলের পার্কিং লটে আশ্রয় নিয়েছেন জোনাথন টমকিন্স। তিনি জানান যে এটা 4 তলার ভূগর্ভস্থ এলাকা। এটা একটা আশ্রয়স্থল যেখানে অন্য জায়গার মতন সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে, তাই এটা আমাদের মতো ছোট আশ্রয়স্থলে থাকার চেয়ে অনেক ভালো। এটা একটি আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হয়েছে। আমি বেশ নিরাপদ বোধ করছি। টেলিফোন অ্যাপে সাইরেন বাজলেও এখানে সাইরেন বাজতে পারে। এখানে আপনি নিরাপদ বোধ করতে পারেন, ঘুমাতে পারেন। এখানে পর্যাপ্ত হাওয়া রয়েছে, জল রয়েছে, বাথরুমও রয়েছে। মাথা গোজার এটা নিরাপদ একটা জায়গা। জোনাথন টমকিন্স কি বলছেন শোনাবো। This is a -4 parking place that's transformed to a shelter, so this feels quite safe. Even so, you get in the telephone app, you get the siren call that you know there's a siren, but here you can feel safe and continue sleeping, which is a lot during this few days. So you've got air, you've got toilet, you've got water, you've got a safe place. এই পার্কিং লটে তেল আভিভের সাধারণ মানুষের থাকার ব্যবস্থা করেছেন সেই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স গ্রুপের তরফে। অ্যারেন নাহমি তিনি জানান যে এটা নিখুঁত আশ্রয় সুরক্ষা ব্যবস্থা। আমরা কয়েকদিন আগেই এটা শুরু করেছি। আমরা কেন এটা করেছি? কারণ আমরা দেখেছি যে হাজার হাজার মানুষের কোনো আশ্রয় নেই। রাতের বেলায় তারা তাদের সন্তানদের নিয়ে পার্কিং স্থানে যাচ্ছেন, তাই আমরা এই ব্যবস্থা করেছি। আমাদের মূল পদ্ধতি হলো প্রথমে গদি এবং তাঁবু সরবরাহ করা, সেটা সবার আগে করা হয়েছে। এর বাইরে আপনি খেলনার মতন অন্যান্য জিনিস বা নির্দিষ্ট জিনিসপত্র খুঁজে পেতে পারেন। আমরা সেই পরিকাঠামোও সরবরাহ করার চেষ্টা করছি। অ্যারেন নাহমি কি বলছেন শোনাবো। Shelter protection like you see here, and we have began it a few days ago. Why we have done it? Because we saw that thousands of people have no shelters, and they are during the night they are going with their children to parking places.
So we have decided to take parking places approved by the authorities and the government. Our basic approach is first to supply the mattresses and the tents, okay? That's first. All over we are giving that, and that's the most essential thing which they would like to have, okay? And apart from that, you can find other things like toys, etc., or specific solutions which we are providing. But mainly, we are providing the atmosphere and the infrastructure. প্রসঙ্গত আমেরিকা কিন্তু এবার সরাসরি এই যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি বলছেন যে শান্তির জন্য এই 3 কেন্দ্রে হামলা চালানো হয়েছে। ট্রাম্প কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। Time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।